Obekanga osobodde okutambula n'okumanya olunaku lwe lutambula bulungi nnyo Doryn Mwesige, Adam Kungu, Simon Muyanga Lutaaya bwe tuba okutunuuliza mu nsonga nga bwe zitambula ku mitimbagano ne mu mpapula z'amawulire obiwulidde. President Yoweri Museveni Doryn yabadde mu ggwanga erya Vietnam. Yamazeeyo ennaku 3 nga president w'eggwanga eryo yamuyise. Ng'oggyeko the soft part kubanga nalabye okumwaniriza okwenjawulo. There was pomp and glamour nga Mwai Museveni bamwaniriza e Vietnam. Yeah, but the bigger question I need to ask this morning, Doryn, tufunamu first of all tulaba omukulembeze wa Uganda these days nga atambula nnyo, yavudde Vietnam agenda kudda US. Great move, but do we benefit as a country in these movements? Kubanga popular new vision wano lukugambye Mwai Museveni yasobodde okutegeeza aba investors okuva mu ggwanga erya Vietnam nti mujje musige mu Uganda. Mukulu aba atusakira aba agenze tusakira kulaba bw'atwala ggwanga mu maaso kubanga ebizibu byo tulina bingi ate ng'era ebisinga bitambulira ku nsimbi. Twewola buli lunaku kumpi buli lunaku twewola olw'ebizibu bye tulina ebyenjawulo. Kati ndowooza partnerships ezo ziba zisobola okutuyamba mu ngeri emu oba endala okutumbula amakolero okugeza n'okuyingiza ebyenfuna ebifaananyi ali ku Baba TV olaba amajjolobero glamour, pomp nga Mwai Museveni ayanirizibwa wali ku lubiri lwa presidential palace mu ggwanga erya Vietnam. That was quite good for me, but okudda ku kiri kye tubadde twogera wano Doryn, well, it's good to see the president and other leaders okwongera okusakira eggwanga lya Uganda, but the question is the environment mu ggwanga lya Uganda, is it ebasobozesa okukola investment? Because sigamba mbu bano bapya oba we are doing something new. We have had investors here, both local and foreign, but some of them have left the country. The other day, waliwo business nyingi ezaava wano mu Uganda, which I cannot mention now, that cited, some financial issues. Yes. So I don't know. Because if the country has to go forward, definitely we need to invest in the different sectors. But is the environment itself favorable enough? I think the environment is favorable. We are relatively peaceful. Apart from those few incidences where we have those few attacks here and there. But generally, Uganda is a peaceful country. Uganda has a population of people who are very welcoming and loving. Abantu abachala wanene mu Uganda bakugamba nti wano Uganda yensi abantu mwe bawulirira emirembe bwe bachala wanene tebagala kuddayo waabwe. Lwaki? Because of the environment being conducive, because of the weather. Our weather is one of the best in the world. Abantu batuuka wano ne beerabira eri winter waabwe baagala kukolera wano balowooza nti waliwo ne opportunities era zikyaliwo. Nze nawe Adam tuyinza okuba tetuziraba. Naye when foreigners come here bo balaba gold mine. Balaba opportunities nyingi nnyo ezisobola okuvaamu ensimbi ffe ze tutatera kulaba. So a conducive environment, it is very conducive for investment. Yes, the land is still virgin for investment. Yes. I think what the president is doing, in my view, it is good. And look at this. But what we talk about raw materials, literally, eza buli kimu tuzirina. Butogera ku byobulimi, we have all these agricultural products. Ze tutuyana nazo okuongera value. Mwai Museveni amaze ekisera ne government nga atuga nti banna mulekerawo okutunda ebintu nga biri mu raw form. Bw'oba mulimi, ensure that ogattako ka value akatono okukyoproducinga osobola okukitunda ku kasente akawerako. Bwe twogera ku by'obugagga eby'omu ttaka, we also have them in abundance. So when we choose to woo these foreign investors to come to Uganda, I think there's a point there. But what I wanted us to look at more critically here, kiki kyetubaguza, what are we selling to them? The president was conducive environment. Okay. Then when they come here, they are given
government ebawa tax incentives to boost production or to kickstart them in production. They are given land on lease. Ne basobola okutandikawo amakolero. Oluusi Bannayuganda opportunity gye batafuna in form of tax incentives and that land that they get from government. So government yeefaayo nnyo okulaba nga abantu bencouraginga okuteekawo amakolero ag'enjawulo. Munnayuganda n'afunamu emirimu mu makolero ago n'asobola okuba nga asobola nayo okwebeezaawo mu bulamu bwa bulijjo. Kuba ffe ng'abantu we are not productive in terms of industrialization and investment in that direction. Kati abantu bano bajja ne bateekawo amakolero gabagongera ku mirimu era tulaba nti omukulembeze awo ataddewo nnyo amaanyi nti amakolero gano bwe gabeerawo production nebeerawo nti naffe ng'eggwanga kituyamba obuta exporting raw materials wabula okusobola okubaako n'ebintu bye twekolera wano ebiri made in Uganda. Adam, kinnuma nnyo nti mu Uganda we import things as small as toothpicks. Obuti bw'amannyo, obuti obusokola amannyo tetusobola bwekolera ate nga tulina emiti, tulina ebibira. Nga tulina ministry enamba evunaanyizibwa ku investment. Ebintu obutonotono nga toothpicks. Wano bannaffe baliraanwa baffe bano Kenya waneeno. Ebintu ebisinga bw'ogenda mu supermarket oba mu maduuka ebiri ku shelves bintu bingi nnyo babyekolera. Simanyi lwaki bwe tuba tugenze on some of these benchmarking trips twandibadde byebintu bye tusinga okubiga. But do our leaders benchmark? Yeah, they do because tulaba budgets nene nga bagenze abakulembeze nga batravelers tebaliiwo bagenze ku. That's an interesting issue you're raising. Yes, the budgets zifulumizibwa abakulembeze ne batambula tebava ku nnyonyi ku mitendera egy'enjawulo abaka ba parliament abakulembeze b'ebitongole baminisita bo tebeegomba bye balaba eri. Awo nze naawe oba bwe batuuka ebyo balaba bikoma mu kulaba naye nga bandibadde babikitwalanga ekyokulabirako nti babatambuddeyo ne balaba bye balabye ne babireeta waneeno naffe ne tusobola okubaako bye twekolera tusobola okuba nga twejja mu bwavu. Well, whether they go to benchmark or they use those trips for personal, benefits in the now, but I mean, what are you benchmarking? That's what Doryn is asking. Mwe mutambula nova n'ogenda mu ggwanga lya America. Noze tuba tugenze na wala ne mu Africa wano abagenze ku vacation kwewumuzamu. But Doryn, getting back, Uganda nga n'amawanga amalala gonna mu nsi tuli mu kaseera akazibu mu byenfuna. We are simply recovering for now okuva mu effects za COVID-19. So bw'olaba omukulembeze wa Uganda nga yeefunyiridde mu kutambula ogenda mawanga agamu kugatusingako mu byenfuna because Vietnam is one of the leading economies in the world, and now we are expecting the president very soon to go to the US. Still ku nsonga za kunyweza nkolagana na kusikiriza bamusiga nsimbi okujja wano n'okubaguza ebyaffe bye tukola wano. I think that alone is a good thing. We hope. It is a plus. It is a good thing, but also mindset yaffe ng'Abafirika twandibadde twerowoozaako n'okwerwanako okumanya nti solutions to our problems ziri within us. Ebizibu byaffe ffe tubimanyi kuba byaffe era ffe tulina obisalira amagezi. Omukulembeze bw'aba agenze eri oku benchmarkinga waawo kuyinza kuba kufuna magezi kuba kugaziya ku bwongo naye nga ffe tulina okwerwanako okulwana okuva mu bwavu bwe tulimu. Tuleme kulowooza nti abazungu baba ebyo bagenda okuva eri bajje batukolere ffe bye twagala waneeno. It's a mindset problem, Adam. Okay, I think this is what I get from what you said. Nti Mwai Museveni ng'omukulembeze gwanga akoze ogugwe. Kakati gwe weeteeseteese otya nga munnayuganda okutapingamu opportunities ezo. Gwogenza America ng'omukulembeze oba member of parliament oba minister. Ogenze mu vacation. Okomye ku vacation okomyewo waneeno. Otunyumiza ebiri e Bulaaya, otunyumiza eri ensi bwe zaakula. Opostinze ku Twitter, ku Facebook. Naye nga toyina kyokomezaawo waka. Ekyo kivudde ku ki? The other day nali ne Felix Kulaije naga nti tulina ekizibu. Obeera otya omukulembeze, obeera otya public servant ng'osasulwa. Naye nga bwe kituuka mu kukola ekikusasulibwa, you dodge. You don't give your whole. You don't give your best.
So what are you doing therefore? Nti oli musomesa osasulwa buli mwezi mu class ojja saawa 7 n'osomesa eddakiika essaawa 2 n'okwata boda yo n'ovuga n'ogenda. Agukolanga mulimo. It's like a duty. Not being driven by abantu passion. tebalina kwagala, tebalina kulumirirwa kwa nsi yaabwe. Tebalumirirwa bantu bano bebakulembera na bebaweereza. Senga omusomesa obadde olumirirwa abaana bano b'oyigiriza oba b'osomesa, wandyagadde baveemu babeere ab'omugaso biseera byabwe by'omu maaso. Naye bw'oba okikola bukozi kangendeyo mu klaasi nteeka erinnya lyange mu registry bategeere nti na ripooti nze ku mwezi nsobola okufuna omusaala, ekyo kiba kikyamu era kigenda mu bakulembeze bonna n'emirimu egy'enjawulo gye tukola. It is applicable, it applies everywhere. Adam naye wano omulimu guno gw'okola ogukera n'ova ewaka n'ojja n'oweereza, bw'oba okikola lwa kankikole bukozi naye nga you're not passionate about it, nga you do not muli mutwe gwo nga toyina that extra something of wanting to create change or see the desired change that you want to see as a journalist in this industry. Nze ndowooza mindset twongere okutereeza endowooza yaffe n'okubeera positive nga tukola ebintu nga tulina ekigendererwa. Nzijukira President Museveni bwe yavaako n'agenda Kenya about 3 or 4 years ago. Ebiseera bwe twalina issues, I think za sukaali n'amagi gaffe wano. But yatuuka ku nzikiriziganya n'authorities mu ggwanga erya Kenya. So that meant that we people that produce the eggs, the chicken, the sugar, we had to reorganize ourselves. What the president, in my view, is doing is to extend our markets. So we've got to tap into these opportunities. Adam. Like, for example, we've had opportunities to export agriculture products into the UAE market. And into the UAE market. And the problem with that contract was that we didn't have capacity. We didn't have enough capacity to producing a consignment esooka. Demand. Demand y'ebintu ebirimibwa waneeno eri waggulu mu UAE because we have very good soils which are very fertile. So n'ebirime bibeera byanjawulo, bibeera very organic. So twali mu kusatisfying akatale. Okusatisfying akatale kano. Nti for example avocado avocado ono waffe wa bulijjo waneeno eri mu UAE market ali valued waggulu. Omuwendo gwa avocados batunda olukumi Uganda. Eri wa bei nnyo because ayina test ya njawulo nnyo. Bw'omusanga ku shelf abeerako nti Ugandan avocado era bei ebeera ya waggulu because of the test. Naye n'osanga nga to deliverinzeyo consignment esooka when they expect another consignment nti tetwasobodde kudeliveringa oba oluusi nti omutindo gwasse kuli gwali mulungi naye kati gukendedde gwasse. So ekyo kiddayo ku government eteese through its system eteese abalimi baffe ne ba local investors mu sectors ez'enjawulo. Number 1, okukola consistency mu supply. Number 2, to ensure nti bye producing bya mutindo. Quality. The other day, one of the reasons why bana Kenya ndozo bana ba Tanzania, I think Kenya balina issues ne kasoli waffe ng'ava kunyanika n'enkungula n'entereka abamu bamukungula akyali muto abalala bamutereka bubi akitegeera. So these are things in my view that government should equally focus on. Much as you go in Vietnam, you've been in the US, these delegations, but you've also got to come back home and reorganize the local producers to ensure quality and consistency of supply ey'ebintu byaffe. But again, the other issue is about transportation. Assuming bana ba Vietnam bagame nti twagala mu supplying nga amata obungi bwe buti oba certain agricultural raw materials, do we have transportation which is affordable okujja ebintu bino okubitwala e Vietnam? Affordability is one issue because we know in that case it's air transport. Transport ndoza tasobola kubula naye consistency in production, consistency in quality
ebyo bintu biri very key. If you have the production in the required quantities and in the required state in terms of quality, izendozo obutale obwo bwandijumbidde nnyo ebintu byaffe byawano because tukyalina ebintu ebikyali organic. Zino GMOs yes weziri naye tezinaba kubuna nnyo bintu byaffe wano eno. Kyetusuubira nti senga tuba tutaddemu amaanyi omukulembeze azze akyogera akiremeddeko nnyo ekintu kya agriculture ekyo value addition but also output that is sustainable to meet the market out there. Uganda botunulira commodities nga sukali we produce more than what we consume. So which means what will surplus sukali. So when we choose to look for external markets, it is a positive. It's a good thing. No, but our surplus, why are the prices shooting up for sugar? Why are the prices of sugar up? Well, that can be discussed another day. But we are told that we produce in surplus. It's the reason why the other day Kenya sukali wa Uganda ayitidde katale kafewa and the statistics show actually that we don't consume all what we produce in terms of the sugar. But again, it shouldn't just be sugar. We should focus so much on increasing production of other commodities. Like you said, rightly so, that some of our commodities that exist here, weziri, naye, tezina katale internally. The other day nali ntunulira amata. Uganda kati yemu ku nsi ezefunyiridde nnyo mu producing amata amangi ate amalungi. But where do we sell them? Omukulembeze we Kenya, omukulu Ruto, alina akatambi, waliwo akatambi akali katambula. Yagamba bannakenya nti amata gaabwe babe nga bagakola for export. Kubanga gaina quality nungi then abagamba nti ba importing from Uganda. Uganda tulina amata mangi nnyo ate gali cheap. So agaffe ge baba consuming internally as Kenyan then bagawe bage exporting. Omukulembeze yali abawa that kind of advice. Ndi agawe bagatunde ebweru. Bagula ge Uganda ganagala isi. Bajja kugala isi bagala. Now I think now you understand why I'm telling you that you know, it all ends with government. We have always cried, nti mutike obutale obwa commodities of our products that tukolebwa in Uganda. Sigamba muteziriwo abantu baffe bakozi. Engoma omanyiyo nakaseke. The other day, there was a weekend singa bili emabega. I was there. Nga lita ya mata. Lita limwe bikopo bibiri. Ninga lita eri ku siringi bibiri eza Uganda. 200 shillings. Yes, 200 shillings. So as government, what are you doing to help these people? Okulaba nti bafuna akatale k'amata. Kampala lita bajja kugamba ya 12-13. Engoma just a few kilometers from Kampala eri ku siringi bibiri. Kakati you cannot think about a foreign market nga ne local market ekulemye okugisatisfyinga. So these are issues that we should be looking at. Much as we like it, okulabanga Mwesig n'abakulembeze mu government bagende ebweru okunoonya foreign markets and also wooing foreign investors. We also need to work upon our local market and our local suppliers. I agree with you absolutely. Okay, Doryn, nuzanga tuva ku nsonga eyo. What do you think about President okubeera nti ennaku zino atambula nnyo twamulabye Vietnam agenda kugenda USA. Remember you're talking about a nearly 80-year-old man. Omukulembeze atusakira Adamu. Asaka musajja okimanyi. Yes, I agree, but I'm looking at his age. 80-year-old person. He's the only visionary Ugandan. Ye alabire wala ye ya ina vision ya Uganda abalala mwenna mwebase. Katumulemu katono tujene Frank Gashoba. Nenga tetunawumulamu Adam. Abana bawumudde, abana b'amasomero bawumudde, weekend ewedde. Mbadde njagala kukubiriza abazadde obo bagamba nti tufeeyo eri abaana bano. Abana bawumudde bali waka tugezeeko ba engaginga okwafunira activities ez'enjawulo kubafuula busy baleme kutuula butuuzi waka. Benyigire emirimu egy'ewaka bayambeko okuteekateeka ewaka.